Volume number 10. Do, does, did. Do, does, did යනු ක්‍රියාපද විශේෂයකි. does යන්න කරනවා යන අරුතෙහි යෙදෙන වර්තමාන කාල ඒකවචන ක්‍රියාපදයකි. do යන්නෙන් අරුත් දෙන්නේද කරනවා යන අදහසයි. එය බහුවචන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයකි. did කළා අරුත දෙයි. එය අතීත කාල ඒකවචන බහුවචන වෙනසක් නොමැති ක්‍රියාපදයකි. I do my work every morning. හැමදාම උදේ මගේ වැඩ මම කරමි. They do want new clothes. ඔවුන්ට අලුත් ඇඳුම් ඕනා කරයි. I saw you යන පද සමග we, they වැනි බහුවචන ස්වරූපය නාමයන් සමග do යොදාගත හැක. මෙම වාක්‍යය බලන්න. He always does his homework. ඔහු නිතරම ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කරයි. කුමාර does his studies well. කුමාර ඔහුගේ ඉගෙනීම් කටයුතු හොඳින් කරයි. does යෙදෙන්නේ ඒකවචන නාමයන් සමග පමණි. he, she, it යන උක්ත පද සහ තවත් ඒකවචන නාමයන් සමග does යොදාගත හැක. අතීත කාලයට එනම් කළා යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීමට did යන්න යොදා ගනී. do, does යන ක්‍රියාපද දෙකෙහිම අතීත රූපය did යන්නයි. I did my duty well. මම මගේ රාජකාරිය හොඳින් කළෙමි. He did boil the water. ඔහු වතුර උණු කළේය. We did see the river. අපි ගඟ දැක්කෙමු. මේ අයුරින් we did, I did, you did, he did, she did, it did, they did යනුවෙන් හා යම් කිසි නාමයකට did යොදා වාක්‍ය තැනිය හැක. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගනිමු. Number 121. Always. සෑම විට නිතර. Number 122. Allegiance. පක්ෂපාතකම අවනතභාවය. Number 123. Allot. වෙන්කර දෙනවා බෙදා දෙනවා. Number 124. Allow. ඉඩ දෙනවා අවසර දෙනවා. Number 125. Almanac. පංචාංගය බිත්තිලිත. Number 126. Almost. සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ කිට්ටුවෙන්. Number 127. Allowed. ශබ්ද නගා මා හයියෙන්. Number 128. Already. කලින් දැනුත් මෙලහට. Number 129. Altar. අල්තාරය පූජාසනය. Number 130. Although. නමුත්. Number 131. Amateur. ආධුනිකයා. Number 132. Amatory. රාගාන්විත කාමුක. Number 133. Ambidexter. දෑතම හුරු තැනැත්තා. දෙවිට කාට්ටුවක්. Number 134. Ambition. ආශාව පරමාර්ථය. Number 135. Ample. විපුල විශාල. Number 136. Angel. සුරදූතයා දෙව්දුව. Number 137. එනද අනික් වෙන. Number 138. Ant hill. හුඹහ තුඹස. Number 139. Antique. උසුළු විසුළු විගඩම්. Number 140. Aperture. විවරය සිදුර. Number 141. Appeal. පිහිටෝ අනුකම්පාව ඉල්ලනවා. Number 142. Appoint. නියම කරනවා පත් කරනවා. Number 143. Approach. ලං වෙනවා කිට්ටු වෙනවා. Number 144. Approve. අනුමත කරනවා මෙනවයි පිළිගන්නවා. Number 145. Arouse. පුබුදු කරනවා අවදි කරනවා. Number 146. Arrest. හිරබාරයට ගන්නවා අල්ලනවා. Number 148. Arrive. පැමිණෙනවා ළඟා වෙනවා. Number 149.
artificial, 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 අස්වාභාවික කෘත්‍රිම. Number 149, ash, ash, අලු බස්මය. Number 150, is fire, is fire, අපේක්ෂා කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Children, please listen this dialogue and try to understand what they are talking and see their pronunciations clear, understandable, polite and beauty of the English speaking. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. And you? How's it going? Pretty good. My name is Lena Ellis. I'm a computer programmer. I live in LA. I'm Nick Wilson. I'm a freshman at Chicago University. My major is history. Goodbye. Bye. See you later. Okay, see you. Take it easy. You too. Hello, Mary. Hi, John. How's it going? Pretty good. How about you? Busy. I've been working a lot these days. What do you do? I'm a nurse. That's interesting. Where do you work? I work at the city hospital. Do you like your job? I love it. What do you do? Not much these days. I'm looking for a job. What kind of job are you looking for? I'd like to work as a computer programmer. Well, good luck. Thanks. Hi, Nancy. What are you doing? I'm sending an email to a friend. Do you use email often? Every day. How about you? Me too. I also surf the net for news and sports. The internet is great, isn't it? It sure is. Hey, Nancy, would you do me a favor? I want to check my email too. No problem. I'll be finished in about 5 minutes. Thanks. Hello, I'm Mike Quinlan. Nice to meet you, Mike. My name is Sally Stewart. It's a pleasure. Where are you from? I'm from Atlanta, Georgia. How about you? I'm from Vancouver, Canada. What are you doing in the United States? I'm traveling on business. I'm a little nervous about meeting Cynthia tonight. Who is Cynthia? She is my blind date. Oh, I can see why you might be nervous. Yeah, I want to make a good first impression. Any advice? Just be yourself and try to be polite. But how should I start the conversation? What should I say? Ask her about her job and her interests. Are you Amelia Katz? Yes, I am. You must be Hal Johnson. Yes, it's a pleasure to meet you. It's nice to meet you, too. I thought Larry Jones would be with you. Oh, yes. Larry is running a little late. He'll be here shortly. I see. Shall we have a coffee while we wait? That sounds nice. Your name, please. My name is Linda Johnson. And what do you do, Linda? I'm a high school history teacher. That's interesting. Where are you from? I'm from Orlando, Florida. I see. And why do you want to start selling ice cream? Well, I have spare time this summer. I'd like to make some extra money. Hi, Steve. How's it going? You look nervous. Hi, Kelly. I'm about to meet Dr. Simmons. Our biology professor? What for? I'm not doing well in that class. I want to drop it. What's the big deal? I've never done this before. What should I say? Just tell her the truth. I'm sure you're not the first student to drop her class. Good point. Thanks. Hi, I'm Wendy. I'll be your waitress today. Can I get you something to drink? Yes, 3 coffees, please. 3? Yeah, my friends should be here any minute. Okay, I see. 3 coffees then. Anything to eat? No, nothing to eat. Just the coffees, please. Okay, 3 coffees coming up. Milk and sugar? I'm not sure. Could you bring some on the side?
Sure thing. Thank you. Thank you so much.